ബസ്സിന് ഗ്രിഡ് വ്യൂ എനേബിൾ ഗ്രിഡ് വ്യൂ കൊടുത്തില്ലേ? അത് രേഷ്മയുടെ സൗണ്ട് പതിവായി കേൾക്കുന്നു. രേഷ്മയുടെ അപ്പോഴേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. രേഷ്മയുടെ മൈക്കോണായിരുന്നു. അപ്പൊ സൗണ്ട് കേൾക്കാറ് അല്ലേ? Who is making the sound, yeah? സൈക്കിളിൽ മീറ്റ് വരെ ഓണാണ്. സൈക്കിളിൽ മീറ്റ് വരെ ഓണാണ്. സൈക്കിളിൽ മൊബൈലിൽ സൈക്കിളിൽ കയറില്ല. അടുത്ത് സംസാരിച്ചു നോക്കാം. കേൾക്കാമോ? വല്ലതും കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? സൗണ്ട് വല്ലതും ഉണ്ടോ?
മിസ് ടീച്ചർ അച്ഛാ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഗസ്റ്റ് ജോയിൻ ചെയ്തു. ഓക്കെ ഓക്കെ. Good evening, one and all. Respected Chairman of SMC and local manager of the school, Father Bovis Matthew, Honorable Chief Guest, Shri N.K. Premachandran MP, Principal Madam Susan Kushi, Vice Chairman of SMC, K.M. Matthew Sir, teachers and dear friends. Today, in this evening, we have gathered here for the Investiture Ceremony of our School Parliament 2020-21. In a broad sense, School Parliament teaches children how democracy works. Students learn to be responsible and disciplined. Those entrusted with such responsibilities will become good administrators later. Let's begin this evening. വിശ്വേകനായക സത്യ സ്വരൂപമേ വിശ്വം വണങ്ങുന്ന തമ്പുരാനേ ആദികൾ വ്യാധികളെ തുവേകാതെ ആശ്രിത ഞങ്ങളെ കാത്തിടേണം വിദ്യയും സമ്പത്തും കീർത്തിയും നൽകണം ഇഹലോക സുഖഭോഗമെല്ലാം നീ നൽകണം അജ്ഞത നീക്കണം വൈദികളകലണം അകതാരിൽ നിന്നോട് ബിംബം വിളങ്ങണം വിശ്വൈകനായക സത്യ സ്വരൂപമേ വിശ്വം വണങ്ങുന്ന തമ്പുരാനേ ആദികൾ വ്യാധികളെ തുവേകാതെ നീ ആശ്രിത ഞങ്ങളെ കാത്തിടേണം. Thank you, Dia. Now, let me invite the great visionary and the guide of St. John's, Father Bovis Matthew, Chairman of SMC and Bursa of our school, for the welcome address. ഏറ്റവും ആദരണീയനായ ശ്രീ N.K. പ്രേമചന്ദ്രൻ, നമ്മുടെ കൊല്ലം പാർലമെന്റിന്റെ പ്രതിനിധി, സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ സൂസൻ കോശി മാം, വൈസ് ചെയർമാൻ K.M. മാത്യു സാർ, ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യാപകരെ, സെന്റ് ജോൺ സ്കൂളിലെ 2638 വിദ്യാർത്ഥിനികളെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് അവരുടെ ക്ലാസ്സുകളിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സ്കൂൾ പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങളെ, ഭാരവാഹികളെ, കുട്ടികളോടൊപ്പം ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കുചേരുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷകർത്താക്കളെ, യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ ഈ പരിപാടി വീക്ഷിക്കുന്ന സ്കൂളിലെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥിനികളെ, മാതാപിതാക്കളെ, അഭ്യുദയകാംക്ഷികളെ, വളരെ പ്രത്യേകതയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നാം കടന്നു പോകുന്നത്. ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ പ്രത്യേകത മറ്റൊന്നുമല്ല, നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാത്ത സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. ഒരു രോഗവ്യാപനത്തിന്റെ ഭീതിയിൽ ലോകം മുഴുവനും ആയിരിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ ദൈനംദിന കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ അതിന്റെ പേരിൽ മാറ്റിവെക്കുവാൻ തയ്യാറല്ല എന്നതിന്റെ പ്രകടമായ അടയാളങ്ങളാണ് നമുക്ക് ചുറ്റും കാണുന്നത്. ഓൺലൈൻ പഠനവും സ്കൂളുകൾ തുറക്കുന്നില്ലെങ്കിലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനുഷ്യൻ കാലാകാലങ്ങളായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത് സാങ്കേതിക വിദ്യയിലൂടെ അനുദിന ജീവിതം സാധ്യമാകുന്ന തരത്തിലാണ് പോകുന്നത്.
ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് സ്കൂളുകൾ എന്ന് തുറക്കും എന്നത് അനിശ്ചിതമായി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് പഠനത്തോടൊപ്പം കിട്ടേണ്ട അവരുടെ വ്യക്തിത്വ രൂപീകരണത്തെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും സ്വാധീനിക്കുന്ന സ്കൂളിലെ മറ്റനേകം കാര്യങ്ങൾ ഓൺലൈനായി തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സ്കൂളിന്റെ തീരുമാനം. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സ്കൂൾ പാർലമെന്റിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ഓൺലൈനായി നമ്മൾ നടത്തിയതും പ്രതിനിധികളെ തെരഞ്ഞെടുത്തതും. നാളെയുടെ നല്ല രാഷ്ട്ര നേതാക്കന്മാർ നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിലാണ് രൂപപ്പെടുന്നത്. അതിനുള്ള അടിസ്ഥാനമിടുന്നത് അവിടെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു പരിപാടിക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് നാം എല്ലാവരും നൽകുന്നത്. തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പ്രതിനിധികളെ, പ്രത്യേകിച്ച് സ്കൂളിലെ പുതിയ പ്രീഫെക്ട്, സ്കൂളിലെ പുതിയ സ്പീക്കർ, അവരോടൊപ്പമുള്ള കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ്, മറ്റ് ഭാരവാഹികൾ എല്ലാവരെയും ആദ്യമേ തന്നെ സ്നേഹപൂർവ്വം അഭിനന്ദിക്കട്ടെ. ഈ ദിവസത്തിൽ നമ്മുടെ മുഖ്യ അതിഥി ബഹുമാനായ ശ്രീ N.K. പ്രേമചന്ദ്രൻ MP ആണ്. കൊല്ലം പാർലമെന്റ് നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും രാജ്യത്തെ ലോക്സഭയിലേക്ക് നമ്മെ എല്ലാവരെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് ബഹുമാന്യനായ ശ്രീ N.K. പ്രേമചന്ദ്രനാണ്. 2 വർഷം മുമ്പ് നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ ആനുവൽ ഡേക്ക് അദ്ദേഹം വന്നതും നമ്മളോട് സംസാരിച്ചതും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ല ഓർമ്മയായി നിലനിൽക്കുന്നു. ശ്രീ N.K. പ്രേമചന്ദ്രൻ, ആ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യം ഓടിയെത്തുന്നത് ഒരു മികച്ച പാർലമെന്റേറിയൻ എന്നുള്ളതാണ്. അതോടൊപ്പം തൻ്റെ മണ്ഡലത്തിലെ സാധാരണക്കാരായ ആളുകളുടെ നാനാവിധമായ ആവശ്യങ്ങളിൽ എപ്പോഴും അവർക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്നു എന്നൊരു പ്രത്യേകതയും അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ട്. വികസന കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതോടൊപ്പം താൻ പുലർത്തുന്ന ആദർശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പോരാടുന്ന അനിതര സാധാരണമായ വ്യക്തിത്വം. ജനാധിപത്യ സവിശേഷതകളോടും മതേതര നിലപാടുകളോടും സന്ധിയില്ലാത്ത സമരം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൊതുജീവിതം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ ഒരു തുറന്ന പുസ്തകമാണ്. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഡൽഹിയിൽ അദ്ദേഹം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ പൊതു താല്പര്യ വിഷയങ്ങളിലും ഈ മണ്ഡലത്തിന്റെയും സംസ്ഥാനത്തിന്റെയും പ്രത്യേക താല്പര്യ വിഷയങ്ങളിലും നേതൃത്വം എടുത്ത് നടത്തിയിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകൾ നാം പത്രമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതാണ്. ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവിന്റെ എല്ലാവിധമായ നന്മകളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ പ്രകടമാണ്. ഈ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ നടക്കുന്ന ചൂടേറിയ വാദപ്രതിവാദങ്ങളിൽ വളരെ മാന്യതയുടെ അന്തസ്സുള്ള സംവാദത്തിന്റെ ഒരു പ്രയോക്താവായി അദ്ദേഹത്തെ നാം കാണുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യും. ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു പാർലമെന്റ് അംഗം ഈ ഒരു പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അദ്ദേഹം എത്രയോ വലിയ സമ്മേളനങ്ങളിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന ആളും വളരെ ഗൗരവതരമായ പഠനങ്ങൾക്ക് ശേഷമുള്ള ഇടപെടലുകളും സംവാദങ്ങളും നടത്തുന്ന ആളുമാണ്. എങ്കിലും ഈ ഒരു കാര്യത്തെയും അദ്ദേഹം വിലമതിക്കുകയും ഗൗരവത്തോടെ കാണുകയും ചെയ്തു. ആദരണീയനായ MP നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജനപ്രതിനിധി ആയിരിക്കുന്നതിൽ നമുക്കെല്ലാവർക്കും വലിയ അഭിമാനമാണ് ഉള്ളത്. അദ്ദേഹത്തെ ഈ ഒരു പരിപാടിയിലേക്ക് സ്കൂളിന് വേണ്ടി സ്നേഹത്തോടെയും ആദരവോടെയും സ്വാഗതം ചെയ്യും. സ്കൂളിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട സൂസൻ കോശിമ, വൈസ് ചെയർമാൻ KM മാത്യു സാർ, സ്കൂളിന്റെ പ്രീഫെക്ട്, സ്പീക്കർ, കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ്, ഹൗസ് ക്യാപ്റ്റൻസ്, വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻസ്, ഈ ഭാരവാഹികൾ, അതുപോലെ തന്നെ പ്രതിനിധികളായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥിനികൾ എല്ലാവരെയും ഒറ്റ വാക്കിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. സ്കൂൾ പാർലമെന്റിന്റെ ചുമതലയുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട ബിൻസി എൽസ മാം, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് അധ്യാപകര്, രക്ഷകർത്താക്കൾ, വിദ്യാർത്ഥിനികൾ എല്ലാവരെയും ഒറ്റ വാക്കിൽ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് നല്ല ഒരു നേതൃനിര നമ്മുടെ പാർലമെന്റിലൂടെ
വളർന്നു വരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യും. Thank you, Father. Now, let me invite our principal, Madam Susan Koshi, for declaring the office bearers of the academic year 2020-21. Good evening, all. Here are the members of our school parliament 2020-2021. School prefect Serena Ann Aji, 12B. School speaker Nainu Fatima, 12B. Vice prefect Kalyani JK, 11B. Deputy speaker Lakshmi Rajagopal, 11B. Now, the Council of Ministers. Nandana PS of 11C for Home Affairs, Jerusha and Sam of 11B for Discipline, Karan V.T. Panikar, 11C Education, Altaf Shamsuddin, 11B Information and Communication, Gobika VR, 11A Agriculture, Alagananda Ajit, 11A Health, Ashwin M. Kumar, 11A Social Welfare, Aju BS, 11C Cultural Affairs, Niranjana S, 10B Arts, Elizabeth Thomas, 10D Parliamentary Affairs, Kalyani Rajesh, 10D Environmental Protection, Kriba Mary Spencer, 10D Social Distancing and COVID-19 Precautions, Asif S, 10C Transportation, and Rickson Kochi, 9C for Sports. Now, here is the sports captain. Sports captain Jovita Matthew, 10A, and sports vice captain Noora Fatima, 9D. Now, house captains and vice captains. Diamond captain Harikrishnan S of 11D, vice captain Neha JR of 9C. Emerald captain Sangeet Biju of 11B, vice captain Gautami Girish of 9B. Ruby house captain Ron Koshi of 11B, vice captain Edwin Biju Samuel of 9A. Safir house captain MS Mohammed of 11C, vice captain Biju John of 9D. Now here are the class representatives from standard 6 to 12. 6A, Amania RS Abhinav Krishnan. 6B, Huda Naurin Abhiram S. 6C, Megha Anil Abhinav Krishna AR. 6D, Anisha S Yuvarajas. 6C, Merlin Saji and Ajin Shah. 6F, Manna Mariam Saji, Anirudh R. 7A, Hazel Ronnie, Om Swaroop AL. 7B, Nihan Nizam, Achu VG. 7C, Ashna S Roy, Praveen P Matthew. 6D, Alina Matthew, Sai Vinayak. 7E, Navami PR, Ananda Krishnan. 8A, Hanna Fatima, Subin Saji. 8B, Maria Sara Jose, Adul Praveen Tangachan. 8C, Sona Fatima, Adil Naushad. 8D, Kashmira K, Aaron AS. 9A, Nandasri DP, Gautam Shankar JL. 9B, Naila Najim and Kashinath US. 9C, Harsha IC and Rishit Vinu. 9D, Sandra Maria Matthew, Aaron Bensier. 10A, Devi Krishna, Aryan T. 10B, Sarah Sreya George and Adityan V. 10C, Merlin and Matthew, Afsal Muhammad M. 10D, Neha Shamsuddin, Karthik GS. 11A, Ammu Biju, Vishnu U. 11B, Feba Thomas, Ali Muhammad Mansoor. 11C, Krishna Priya VB, Anandas. 11D, Joanna Susan Abraham, Ashish James. 12A, Anigraha S, Tevin Gigi Thomas. 12B, Neha Thomas and Vidya Sagar S. And 12C, Merin Ludia Jacob, Abhishek S. Vinod. So these are our representatives, and thank you. Now, it's time for the swearing in of office bearers for the academic year 2020-21. I invite our principal, Madam Susan Koshi, to give the oath of office to school speaker, Ms. Nainu Fatima. I, Nainu Fatima, Speaker of School Parliament, St. John School, Anjal, Do hereby do hereby solemnly swear solemnly swear
in the name of God, in the name of God, that that I will discharge I will discharge all my duties and responsibilities all my duties and responsibilities in a fair and just manner, in a fair and just manner, keeping in mind keeping in mind the dignity, the dignity, discipline, discipline, and reputation of St. John School, and reputation of St. John School, the rules and regulations the rules and regulations that bind me throughout, that bind me throughout, and the timely instructions and the timely instructions school authorities. of school authorities. I will not engage in any activity I will not engage in any activity affecting adversely affecting adversely on the institutions on the institutions or the authorities. or the authorities. I will always I will always try to uphold try to uphold the pride and prejudice of my institution, the pride and prestige of my institution, St. John School, Anjal. St. John School, Anjal. Jai St. John's, Jai St. John's, Jai Bharat. Jai Bharat. Thank you, ma'am. Now, I invite the school speaker, Naino Fatima, to give the oath of office to the school prefect, Sarina and Aji, vice prefect, Kalyani JK, and the deputy speaker, Lakshmi Rajagopal. All the other parliament members, including class representatives, are also taking the other parliament members. Be sure that your audio is muted and video is off. I, Serena Energy, Prefect. I, Kalyani JK, Vice Prefect. I, Lakshmi Rajagopal, Deputy Speaker of School Parliament, St. John School, Anjal, Of School Parliament, St. John School, Until, do hereby do hereby solemnly swear solemnly swear in the name of God in the name of God that that I will discharge I will discharge all my duties all my duties and responsibilities in a fair and just manner, In a fair and just manner, keeping in mind keeping in mind the dignity, the dignity, discipline, discipline, and reputation of St. John School, Anjal, and reputation of St. John School until the rules and regulations the rules and regulations that bind me throughout, that bind me throughout, and the timely instructions of school authorities. and the timely instructions of school authorities. I will not engage in any activity I will not engage in any activity affecting adversely affecting adversely on the institutions on the institution or the authorities. or the authority. I will always I will always try to uphold try to uphold the pride and prestige of my institution, the pride and prestige of my institution, St. John School, Anjal. St. John School, Anjal. Jai St. John's, Jai St. John's, Jai Bharat. Jai Bharat. I request all of you to switch off your camera and mute your mic. Here comes the most awaited moment of the day.
With a great pleasure, I would like to invite our chief guest, Shri N.K. Premachandran, Member of Parliament, for the keynote address. So please. ഹലോ സാറ് കേൾക്കാം. കേൾക്കാം. സാറിന്റെ ക്യാമറയുടെ ഓൺ ചെയ്താൽ കുട്ടികൾക്ക് കാണാമായിരുന്നു. യെസ്. ഓക്കെ. താങ്ക് യു. ഓക്കെ. ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്കൂളിന്റെ മാനേജർ കൂടിയായ മോസ്റ്റ് റെസ്പെക്റ്റഡ് റെവറൻഡ് ഫാദർ ബോവസ് അച്ഛൻ അവറുകൾ, സ്കൂളിന്റെ ബഹുമാന്യായ പ്രിൻസിപ്പൽ, വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ, അതുപോലെ സ്കൂൾ പാർലമെന്റിന്റെ സ്പീക്കർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഓഫീസ് ബെയറേഴ്സ് ഓഫ് ദ പാർലമെന്റ്, സ്കൂൾ പാർലമെന്റ്, മറ്റ് ബഹുമാന്യരായ അധ്യാപകരെ, വിദ്യാർത്ഥിനി സുഹൃത്തുക്കളെ, സഹോദരങ്ങളെ, സെന്റ് ജോൺ സ്കൂൾ അഞ്ചൽ കൊല്ലം ജില്ലയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികവുറ്റ അക്കാദമിക നിലവാരം പുലർത്തുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനമാണ്. വീഡിയോ ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്യണേ. വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തായിരുന്നേ. കുട്ടികൾക്ക് ഓൺ ചെയ്തോ, കുഴപ്പമില്ല, ഓൺ ചെയ്ത് സംസാരിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ. എങ്ങനെ സൈഡ് വരുന്നത്? ഇപ്പൊ കാണോ? ഹലോ. യെസ് സാർ, കാണാം സാർ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് കേട്ട് കാണുമെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. കൊല്ലം ജില്ലയിലെ തന്നെ മാതൃകാപരമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സെയിന്റ് ജോൺ സ്കൂൾ അഞ്ചൽ കോവിഡ് കാലത്തെ അതിജീവിക്കാൻ ഉതകുന്ന കർമ്മപരിപാടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. നമുക്കറിയാം, അക്കാദമികമായ കാര്യങ്ങൾ ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ ഒരു പരിധിവരെ ലഭ്യമാക്കാൻ കഴിയും എന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം. പക്ഷേ ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒരിക്കലും ആക്ച്വൽ ക്ലാസ് റൂം എഡ്യൂക്കേഷന് ബദലല്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം. പക്ഷേ COVID-19 പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്ക് പോവുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് താൽക്കാലികമായ ബദലായി നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ എങ്ങനെ സർഗാത്മകമാക്കി മാറ്റി തീർക്കാം എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായും ബോവസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്കൂളിന്റെ മാനേജ്മെന്റും അതുപോലെ സ്കൂളിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ടീച്ചിങ് ഫാക്കൽറ്റിയും ഒക്കെ ആലോചിച്ചത് എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. അത്തരമൊരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ ക്രിയേറ്റീവായി സർഗാത്മകമാക്കി മാറ്റുക എന്ന സതുദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് പാഠ്യപ്രവർത്തനങ്ങളോടൊപ്പം പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ഓൺലൈൻ സംവിധാനത്തിലൂടെ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത്. അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്ന ഈ സ്കൂൾ പാർലമെന്റ് എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. അപ്പൊ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത്, പാഠ്യരംഗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് കാലാകാലങ്ങളിൽ നിശ്ചയിക്കുന്ന സിലബസിന്റെയും കരിക്കുലത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള അധ്യയനവും അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉള്ള പരീക്ഷാ സമ്പ്രദായത്തിനും അപ്പുറത്ത് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സർഗാത്മകമായിട്ടുള്ള കഴിവുകളെ വികസിപ്പിക്കുകയും നല്ല ഒരു വ്യക്തിത്വത്തെ രാഷ്ട്രത്തിനും സമൂഹത്തിനും സംഭാവന ചെയ്യാൻ കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ആ വിദ്യാഭ്യാസം മെച്ചപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസം അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്ന അക്കാദമിക നിലവാരം പുലർത്തുന്ന വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നത്. നിർഭാഗ്യവശാൽ COVID-19 പാൻഡമിക്കിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കുട്ടികളുടെ എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ പാഠ്യേതര സംബന്ധമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ വേണ്ട തരത്തിൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെടാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഒരുപാട് സാമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വഴിതെളിക്കും. അപ്പൊ അതുകൂടി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടായിരിക്കാം സ്കൂളിൽ എല്ലാ വർഷവും നടന്നു വരുന്ന വിവിധ പാഠ്യേതര സംരംഭങ്ങളിൽ ഒന്നായിട്ടുള്ള സ്കൂൾ പാർലമെന്റ് ഈ പ്രാവശ്യം ഓൺലൈനിലൂടെ ആരംഭിക്കുന്നത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൽ, ഓഫീസ് ബെയറേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള പാർലമെന്റിന്റെ ഭാരവാഹികളെ നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഈ സ്കൂൾ പാർലമെന്റിന്റെ ബഹുമാന്യായ സ്പീക്കർ നൈനു ഫാത്തിമ, ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ശരിയെങ്കിൽ ഒരു ജനപ്രതിനിധിയുടെ മകൾ കൂടിയാണ്, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സമിതി അംഗം കൂടിയായിട്ടുള്ള ജനപ്രതിനിധിയുടെ മകളാണ്, രാഷ്ട്രീയ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നയാളാണ് നൈനു ഫാത്തിമ. എനിക്കറിയാം. അപ്പൊ സ്പീക്കറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ
അതുപോലെ കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഉൾപ്പെടെ പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരു മിനി പാർലമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോഡൽ പാർലമെന്റ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സമിതിയുടെ പ്രവർത്തനം ഇന്ന് ഔപചാരികമായി തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ തുടക്കം കുറിക്കുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ ഒരു പാർലമെന്റ് അംഗം എന്ന നിലയിൽ വളരെ അഭിമാനബോധമുണ്ട് നിങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ. കാരണം ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലം, സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഭാരതത്തിൽ രാജ്യത്ത് രൂപപ്പെട്ട ഭരണഘടന, ഇതെല്ലാം നല്ലതുപോലെ പഠിക്കുന്നവരാണ്, അറിയുന്നവരാണ് നിങ്ങൾ. ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിന്റെ നൂറ്റാണ്ടുകൾ നീണ്ടുനിന്ന ഭരണത്തിന് ശേഷം, അടിമത്വത്തിന് ശേഷം, ആ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യ ഭരണം അവസാനിപ്പിച്ച് 1947 സ്വാതന്ത്ര്യലബ്ധിക്ക് ശേഷമുള്ള 3 വർഷക്കാലം ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന, സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഭാരതത്തിൽ നടന്ന ആദ്യത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മിഷൻ, ദൗത്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണ സംവിധാനത്തെ ക്രമീകരിക്കുന്നതിനും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭരണഘടന രൂപപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവന്റ് അസംബ്ലി അല്ലെങ്കിൽ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയ്ക്ക് രൂപം നൽകി. ആ നിർമ്മാണ സഭയിലെ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ ആയിരുന്നു ഡോക്ടർ BR ബാബാ സാഹേബ് അംബേദ്കർ. ഞാൻ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല, നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഏതാണ്ട് 3 വർഷക്കാലം നടത്തിയ നിരന്തരമായ സിറ്റിംഗിന്റെയും ഇൻഡെപ്ത് ഡീറ്റെയിൽ മൈക്രോ ലെവൽ സ്ക്രൂട്ടണി അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസ് സ്ക്രൂട്ടണി ഒക്കെ നടത്തിയതിനു ശേഷമാണ് 1950 ജനുവരി മാസം 26-ാം തീയതി ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നാം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്. എങ്ങനെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു? നാം തയ്യാറാക്കി, നാം അംഗീകരിച്ച്, നാം നടപ്പാക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടാണ് ജനുവരി മാസം 26-ാം തീയതി ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നിലവിൽ വരുന്നത്. സ്വാതന്ത്ര്യം 1947 ഓഗസ്റ്റാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് രാജ്യത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചതെങ്കിൽ പോലും ഒരു പരമാധികാര ജനാധിപത്യ റിപ്പബ്ലിക്കായി രാജ്യം പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടത് 1950-ലാണ്. അന്നാണ് നമ്മളൊരു സ്ട്രക്ചേർഡ് നേഷൻ എന്ന നിലയിൽ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെ കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ച് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളെ പുനഃസംവിധാനം ചെയ്ത് ഒരു യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ എന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഒരു ഭരണഘടനാനുസൃതമായിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ഓഫ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരു ഭരണ സംവിധാനം നിലവിൽ വരുന്നത് 1950. ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന പാർലമെന്ററി ഡെമോക്രസിയുടെ പ്രാധാന്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് സൂചിപ്പിക്കാൻ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നിലവിൽ വന്ന ഭരണഘടനയിൽ വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇന്ത്യ പെർസ്യൂ ചെയ്യുന്ന, ഇന്ത്യ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഡെമോക്രാറ്റിക്, ഇറ്റ് വിൽ ബി എ ഡെമോക്രസി. നമുക്കറിയാം, വി ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ having solemnly resolved to constitute India into a socialist, secular, democratic republic. ഇതൊരു ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് ആയിരിക്കും, ജനാധിപത്യ പരമാധികാര രാഷ്ട്രമായിരിക്കും. It will be a secular nation. അതിന്റെയൊക്കെ ഇൻഡെപ്ത് ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോയാൽ മണിക്കൂറുകൾ എടുക്കും, സമയമില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം. അപ്പോൾ ഒരു ജനാധിപത്യ മതേതര പരമാധികാര രാഷ്ട്രമായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട ഭാരതത്തിൽ ആ ദൗത്യങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിന് ഈക്വാളിറ്റി, ഫ്രറ്റേണിറ്റി, സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ്, ഇതെല്ലാം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഭരണരീതി അല്ലെങ്കിൽ മോഡൽ ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, ഇറ്റ് ഈസ് എ സിസ്റ്റം ഓഫ് പാർലമെന്ററി ഡെമോക്രസി. സോ we in India, the Union of India follows the principles of parliamentary democracy. നമുക്കറിയാം, ഡെമോക്രസി തന്നെ പല രൂപത്തിലുണ്ട്. പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഫോം ഓഫ് ഡെമോക്രസി which is being pursued in the United States of America. Donald Trump is also a Democrat, but they are following the principles of presidential democratic system. But we are following a parliamentary system of democracy. But in US, it is a parliament. It is not a parliamentary system of democracy, but it is a presidential system of democracy. അപ്പോൾ ഒരു പാർലമെന്ററി ജനാധിപത്യ സംവിധാനം നാം അംഗീകരിക്കാനിടയായ സാഹചര്യം നമ്മുടെ ഭരണഘടന, ഞാൻ നമ്മുടേതായത് കൊണ്ട് പറയുന്നത്, the best in the world. You all know that India is the biggest democracy in the world. ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ. ആ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാജ്യമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഭരണഘടന രൂപീകരിക്കുന്നതിന് വർഷങ്ങൾ നീണ്ടുനിന്ന കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവന്റ് അസംബ്ലിയിൽ നീണ്ടുനിന്ന ചർച്ചയിൽ ഈ പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഫോം ഓഫ് ഡെമോക്രസിയും പാർലമെന്ററി സിസ്റ്റം ഓഫ് ഡെമോക്രസിയും അതുപോലെ പല രൂപത്തിലുള്ള ജനാധിപത്യ സംവിധാനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ തലനാരിഴ കീറി വിശകലനം ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മുടെ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിലെ അംഗങ്ങൾ, നമ്മുടെ പൂർവികർ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബഹുസ്വരത നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു
ഒരു സമൂഹം എന്ന നിലയിൽ, വൈവിധ്യങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള ഒരു സമൂഹം എന്ന നിലയിൽ, ബഹുഭാഷയും ബഹുസംസ്കാരവും ബഹുസ്വരതയും ഒക്കെ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രം എന്ന നിലയിൽ അതിനെ ആകെ ഉൾക്കൊള്ളാനും ആ വൈവിധ്യങ്ങളെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് സന്നിവേശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു പാർലമെന്ററി ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിന് മാത്രമേ കഴിയൂ എന്ന ആത്യന്തികമായ വിലയിരുത്തലിൽ എത്തിയതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് വി ഹാവ് അഡോപ്റ്റഡ് ദ സിസ്റ്റം ദാറ്റ് ഈസ് ദ പാർലമെന്ററി സിസ്റ്റം ഓഫ് ഡെമോക്രസി. നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് അഭിമാനിക്കാം, 1950 പരമാധികാര ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രമായി ഇന്ത്യ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ 50 ഏതാണ്ട് 70 വർഷങ്ങൾ പിന്നിടുകയാണ്. ആ 7 decades ഓഫ് ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്ററി സിസ്റ്റം ഓഫ് ഡെമോക്രസി ഈസ് എ ബിഗ് സക്സസ്, നോ ഡൗട്ട്. ഒരുപാട് പോരായ്മകളുണ്ട്, കുറവുകളുണ്ട്, ന്യൂനതകളുണ്ട്, വീഴ്ചകളുണ്ട്. അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പല ഘട്ടങ്ങളിലും പലതരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഭരണഘടനാ തത്വങ്ങളെ ലംഘിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്ററി ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിന്റെ കരുത്ത്, ശക്തി വളരെ വളരെ വലുതാണ്. വി ആർ പ്രൗഡ് ഓഫ് ഇറ്റ്. വി ആർ വെരി സ്ട്രോങ്. വി ആർ ഹാവിംഗ് എ വെരി സ്ട്രോങ് പാർലമെന്ററി സിസ്റ്റം ഓഫ് ഡെമോക്രസി. എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉദാഹരണം പറയാൻ കഴിയും. ബോഹസത്തിനറിയാം, 1996 ഞാൻ പാർലമെന്റ് അംഗമായി ആദ്യമായി ഡൽഹിയിൽ പാർലമെന്റിൽ ചെല്ലുന്നത് 1996. ആർക്കും ഭൂരിപക്ഷമില്ലാത്ത ഒരു പാർലമെന്റ്. ആദ്യത്തെ 13 ദിവസം അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയി ദ ലാർജസ്റ്റ് സിംഗിൾ പാർട്ടി ഇൻ ദ പാർലമെന്റ് എന്ന പരിഗണന വെച്ചുകൊണ്ട് കീഴ്വഴക്കത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ BJPക്ക് ആയിരുന്നു അന്ന് ഏതാണ്ട് 170 180 കൃത്യമായി ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല. the single largest party എന്ന നിലയിൽ AP വാജ്പേയി ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. 13 ദിവസം ആ ഗവൺമെന്റ് അധികാരത്തിൽ തുടർന്നു. ഫ്ലോറിൽ, പാർലമെന്റിൽ ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിക്കണമെന്നാണ് രാഷ്ട്രപതി. 13 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിശ്വാസ പ്രമേയം വന്നു. അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തെ അതിജീവിക്കാൻ വാജ്പേയിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. വാജ്പേയി രാജിവെച്ചു. ഉടനെ സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് പാർട്ടിയും സെക്കൻഡ് യുണൈറ്റഡ് ഫ്രണ്ട് UF ഗവൺമെന്റ് വന്നു. അതായത് ഏറ്റവും വലിയ പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണമുള്ള ഒരു മുന്നണിക്കാണ് പിന്നീട് പ്രസിഡന്റ് അവസരം കൊടുത്തത്. ദാറ്റ് ഈസ് യുണൈറ്റഡ് ഫ്രണ്ട് ലെഡ് ബൈ ശ്രീ HD ദേവഗൌഡ. ആ ഗവൺമെന്റ് 13 മാസം നിന്നപ്പോൾ ആ ഗവൺമെന്റിനെതിരെ അവിശ്വാസ പ്രമേയം കൊണ്ടുവന്നു. ആ ഗവൺമെന്റ് നിലംപതിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതേ മുന്നണിയുടെ തന്നെ മറ്റൊരു നേതാവ് ശ്രീ ഇന്ദർ കുമാർ ഗുജറാൾ, IK ഗുജറാൾ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയായി. അത് 6 മാസം മാത്രമാണ് നിന്നത്. 6 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതും അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ 11th ലോക്സഭയിൽ ഞാൻ ആദ്യം പോകുമ്പോൾ 11ാം ലോക്സഭയിൽ I have seen 3 prime ministers. അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയി, SD ദേവഗൌഡ and then ഇന്ദർ കുമാർ ഗുജറാൾ or IK ഗുജറാൾ. അത് എത്ര മാസത്തിനിടയിൽ? 19 മാസത്തിനിടയിൽ 3 പ്രധാനമന്ത്രി. ആർക്കും ഭൂരിപക്ഷമില്ലാത്ത സാഹചര്യം, ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സ്റ്റേബിൾ ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് ബോധ്യം വന്നപ്പോൾ പാർലമെന്റ് പിരിച്ചുവിട്ടു. വി വെന്റ് ഫോർ ഇലക്ഷൻ, 12th ലോക്സഭ ഇലക്ഷൻ. ആ ഇലക്ഷനിൽ വീണ്ടും അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഗവൺമെന്റ് അധികാരത്തിൽ വന്നു. ഓൾ ഇന്ത്യ അണ്ണാ DMKയുടെ പിന്തുണയോടുകൂടി വന്നു. ആ ഗവൺമെന്റ്, അതോ DMKയുടെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല, എന്തായാലും ആ ഗവൺമെന്റും അധികകാലം നിന്നില്ല. 13 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഗവൺമെന്റും അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തിൽ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയാതെ പരാജയപ്പെട്ടു. വീണ്ടും ഇലക്ഷനിലേക്ക് പോയി. വീണ്ടും BJP നല്ല ഭൂരിപക്ഷത്തോടു കൂടി തിരിച്ചധികാരത്തിൽ വന്നു. ഒറ്റയ്ക്കല്ല, മുന്നണിയായി തന്നെയാണ് NDA. അതിനുശേഷം 5 വർഷം വാജ്പേയി ഭരിച്ചു. 6 വർഷം വാജ്പേയി. അതിനുശേഷം 2004 നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഡോക്ടർ മൻമോഹൻ സിംഗിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഗവൺമെന്റ് വന്നു. 10 വർഷക്കാലം അവർ ഭരിച്ചു. 2004 to 2014. 2014 വീണ്ടും BJP ഒറ്റയ്ക്ക് ഭൂരിപക്ഷത്തോടു കൂടി ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അധികാരത്തിൽ. ഞാൻ ഈ ട്രാൻസിഷൻ ഓഫ് പവർ, ട്രാൻസിഷൻ ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് സൂചിപ്പിച്ചത് നിങ്ങൾ കുട്ടികൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഒരു ഭയങ്കര അൺസർട്ടനിറ്റി ആയിരുന്നു. ആർക്കും ഭൂരിപക്ഷമില്ല. പട്ടാളത്തിന് വേണമെങ്കിൽ ഭരണം ഏറ്റെടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് പ്രഖ്യാപിക്കാം, ഏകാധിപത്യ ഭരണം നടപ്പാക്കാം. ഒരുപാട് സ്റ്റാഗ്നന്റ് പൊസിഷൻ ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റിക്സ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ലാസ്റ്റ് 7 decades. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഒറ്റ ഉദാഹരണം നോക്കുക. ട്രാൻസിഷൻ ഓഫ് പവർ or ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് ഫ്രം അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയി ടു ദേവഗൌഡ, and from Devagowda to Sri IK Gujral,
And again from IK Gujarat to Sri Atal Bihari Vajpayee through election. And Atal Bihari Vajpayee through for 6 years, they governed the country for 6 years. And then again, okay. Reshma ma'am. Thank you. Hello. എടുത്തു കഴിഞ്ഞോ? ഫോട്ടോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞോ? Reshma ma'am. All of you, please. So may I take leave? So ഞാനത് വെക്കട്ടെ. സാറേ ഒരു ഒറ്റ സെക്കൻഡ്. കുട്ടികളെല്ലാവരും അവരുടെ വീഡിയോ, അതായത് ക്യാമറ മാത്രം ഓൺ ചെയ്യുക. എല്ലാ കുട്ടികളും ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ ക്യാമറ മാത്രം ഓൺ ചെയ്യുക. സാറിന് അത്യാവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പോകാവുന്നതാണ്. പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു. Okay, thank you very much. വേറെ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ സാർ, താങ്ക് യു. ഞാൻ വിളിച്ചോ. Thank you. ഇത് എങ്ങനെ ലീവ് ചെയ്യുന്നത്? എങ്ങനെ ലീവ് ചെയ്യുന്നു? പ്രോഗ്രാം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക. Now it's time for felicitation. First of all, I call upon our school principal, Madam Susan Koshi, for the felicitation. Today's most respected dignitary, Mr. N.K. Premachandran MP, the respected manager, Reverend Father Boaz Matthew, respected Vice Chairman SMC, K. Matthew sir, school parliament members, dear colleagues, dear children. Today it's one of the most important days in your school life. You took in charge of the school parliament of this academic year. Now you are a group of democratically elected students representing the interest of the students' body in our school. That is the official forum of the students to look at the school's daily matters. Dear students, have you ever thought of how can you work in this school parliament? What is the need of school parliament in an education institution? Yes, when you participate in the school parliament, you will come to know about how the democracy works. What are the different processes of the parliamentary systems? Just our chief guest explained it very well now. So, as an elected body, for the successful functioning of the school parliament, you should know about your roles, your duties and responsibilities. Each and every member of the parliament has his or her own responsibility. You have to acknowledge it and you have to discharge your duties well. All the activities of the parliament are ultimately under the leadership of the school prefect. The speaker have to preside over all parliament meetings and monitor it. Deputy speaker and the deputy prefect has to assist the school prefect and school speaker. Now, the various ministers have different roles. I will mention few of them. Ministers of the Parliament Affairs is the Secretary of the Parliament and he is the one who convenes the meeting of the Parliament.
Education Minister, his role is to motivate the children to attend the classes regularly and study well. The Ministers of Communication and Information will take in charge of the Bulletin Board of Parliament, and he will keep the Parliament informed of the world national news. Now, Health Minister, he has to look into the basic health needs of the children and motivate them to have a healthy and hygienic lifestyle. Similarly, each and every one of the school parliament has the responsible role, and you have to handle it effectively. Then the remaining functions will be explained in your following parliament meetings. This year, have you noticed among the Council of Ministers, there is a special post that is, we have decided to have a special portfolio for social distancing and COVID-19 precautions, considering its importance in the present scenario. By this time, I'm sure that all the dear St. Johnians you are quite aware about the situations and you know how to stay healthy. So, dear children, one more important thing I have to mention is when you come to St. John's for the first time, you register your name and you took admission and as an individual. Through the whole years of training, through the educational years, so you will be changed into a citizen. From an individual, you will be changed when you move out of the St. John's, you will be a citizen. So all this transformation happens through this process. When you take part in the different programs, when the St. John's provide you different opportunities, you have to work through the various platforms. Through this interaction, through this your contribution, you will change from an individual to a citizen. That is the main purpose of the education. So let me conclude. So I wish you all a successful year and to strive hard and to achieve the best. Thank you. Thank you, ma'am. Now, let me invite the Vice Chairman of SMC, K. Matthew, sir, for the felicitation. Reverend Father Bobus Matthew, Chairman SMC and Bursar of the school, most distinguished guest of the day, Mr. N.K. Premachandran MP, respected Principal Madam Susan Koshi, respected teachers, beloved school prefect, vice prefect, speaker, deputy speaker, ministers, captains and vice captains, other members of school parliament. This evening is an auspicious occasion for St. John's family. A team of new leadership is assuming various positions of the school parliament. So, at the outset, I congratulate each and every one of you. I hope you all will discharge your duties and responsibilities in a fair and just way. The principal, Madam Susan Koshi, has already shared the details of your duties and responsibilities as office bearers and parliament members. So please do understand those responsibilities and try to discharge all those duties in a wonderful way. I believe all of you have come to know the vision of St. John's School. What is actually the vision of St. John's School about the students, who are studying here in St. John's? They all should be passionate learners, leaders, and responsible citizens of the country, and they should be able to contribute, great things to the world. And the motto of our school. The school is trying to shape and sharpen you all. And so this is actually one of the ways by which, we can shape and sharpen you. All the students of St. John's should be leaders. And they all should be sharp, and they should be very good, responsible, valuable citizens tomorrow. When you discharge your duties and responsibilities, you become a very effective and efficient leader.
and also you will help other students, your fellow students, to reach that goal. Well, I don't want to continue my speech here. I believe you all listen to the words of our guest of the day, Mr. N.K. Premachandran MB. May the Almighty bless you all to discharge your duties in the best possible way. Thank you all. Now, let me invite the Staff Secretary, Madam Lailama Sebastian, for the felicitation. Honorable Chief Guest, Sri N.K. Premendran Sir, Member of Parliament, Manager Reverend Father Boaz Matthew, Vice Chairman Sri K. Matthew Sir, Principal Madam Susan Goshi, colleagues, and my dear children. A warm good evening to all of you. The COVID-19 pandemic has really affected all our lives. We usually celebrated this function yearly in our school campus in grand manner. But this year, we celebrate it from our homes through our various devices. But the importance remains the same. Leadership is not a title or position. Instead, it is action and example. Today, when some of our students were investited to their leadership positions, they take on the responsibility of being example to their peers and juniors. And be a guiding light to them. To support them and be a leader. Youth are the leaders of tomorrow. We need to take action, take responsibility, and be leaders in helping in the sustainable development of our society and take care of our planet. We, teachers, are proud to see our young students take up these responsibilities. Congratulations to all of you, and I am sure you all will be truthful to your duties and make us proud. Thank you. Thank you, ma'am. Now, let me invite Dia M. Lal, the outgoing Vice Prefect, for the felicitation. Good evening, everyone. Respected Chief Guest, Member of Parliament, N.K. Premachandran Sir, Bursar of School, Reverend Father Boaz Matthew, Vice Chairman of SMC, K.M. Matthew Sir, Principal Susan Goshi Ma'am, and all of you present here. At first, let me congratulate the class of 2020. Today, we are here to celebrate the Investiture Ceremony of our newly elected Parliament, and I am here to give felicitation to our new leaders. I never imagined I would be giving a felicitation speech with no live audience in front of me. And I certainly never thought I would be sharing a virtual stage. I don't think this is the investiture ceremony any of you imagined. In bleak moments like these, it can be difficult to find hope. So let me skip to the end. As an outgoing vice prefect, I heartily congratulate every member of this parliament. And we know the progress of one generation becomes the foundational premise for the next. And it takes a new set of people to come along and realize all these possibilities. And I hope you guys are those who will be playing a major role in creating the progress that we need. All the best. Thank you. Thank you, Dia. Here comes the prefect of the school, Sarina and Aji, to address the gathering. Respected Chairman of SMC and local manager of the school, Father Boaz Matthew, Chief Guest of the Day, Sri N.K. Premachandran MP, Principal, Madam Susan Koshi, Vice Chairman, Mr. K.M. Matthew, my beloved teachers, members of the Parliament, and all my dear friends, good evening. I am Serena Energy of Class 12B, addressing you all
as a prefect of the esteemed institution, St. John School of the year 2020-21. First of all, I congratulate the speaker, the vice prefect, deputy speaker, the ministers, sports captain and vice captain, the house captains and vice captains, and all the class representatives for being selected as members of the parliament. Congratulations. This is a great privilege for me. I never in my dreams have thought that I would have an opportunity like this. And for this, I thank the school management, which includes father, vice chairman, principal, and my beloved teachers from the bottom of my heart for providing such a wonderful opportunity. And in this moment, I would like to mention that I do fully understand how important a role does a prefect have in the parliament. And I assure every one of you that I will do my very best to fulfill my duties and responsibilities as a prefect along with my fellow members. Yes, nothing will be possible if it is just me. Like Mother Teresa said, I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the rivers and create many ripples. This is a very simple sentence, but with a beautiful meaning. So, what I am trying to say through this is that I welcome every one of your cooperation to work together as a team and together uphold the pride and bring more glory to St. John's. I would like to use this opportunity to appreciate the panel of the school management for creating new and innovative offices in a parliament every year and thereby increasing the strength of a parliament. And this year too, we have new offices including social distancing and COVID-19 precautions, which are very apt to the present society. The strength of our St. John's family increases every year. And today, on behalf of the Parliament, I would like to welcome all our members to our family. Welcome all. Today, we are all in a fight against the deadly coronavirus, and we contribute to it by staying home. So please do stay home, have a healthy, hygienic lifestyle, and stay safe. As the proverb goes, together we stand, divided we fall. So let's stay united. Thank you, everyone. Thank you, Serena. Now, I welcome the speaker of the school, Nainu Fatima, to address the gathering. Albert Einstein once said, life is like riding a bicycle, and to keep your balance, you must keep moving. This is true for me, as if I had no dream, no motivation, no desires, I wouldn't have been standing for this precious role of Parliament Speaker of St. John's School. Respected Manager, Reverend Father Bovis Matthew, Honorable Chief Guest, our MP N.K. Premachandran Sir, Vice Chairman of SMC, K.M. Matthew Sir, Principal, Madam Susan Koshi, all the teachers, my dear Parliament members and friends, a warm evening. First of all, I'd like to thank the school authorities who kept their faith in me and for selecting me as a Speaker of St. John's School Parliament. The famous words of Bruce Lee, knowledge gives you power, but character gives you respect. Our school helps in grooming our character and skills by giving us new opportunities. The invaluable mentorship received over the past years from our teachers have enabled us with values of integrity and handle our responsibilities with utmost dignity, devotion, sincerity, and commitment. In this auspicious occasion, I am taking this chance to say that as true St. Johnians, we will work towards creating an atmosphere of harmony and inspire each other to enhance our knowledge and understanding and then scale greater heights. We shall represent the school to the best of our abilities. We are here to make sure that
the flag of St. John School always fly high in the blue sky. We will strive to execute our responsibilities with equity. And at the end, I'd just like to mention that the team is like a tool set. Not a single tool can do all the jobs, but all the tools together can do wonders. So let's hold our hands together and work in the same spirit to make our school great. Thank you. Thank you, Nainu. Showing gratitude is one of the simplest yet most powerful things that human can do for each other. To propose the vote of thanks, I welcome the Minister of Parliamentary Affairs, Ms. Elizabeth Thomas. Good evening, one and all. Respected Chairman of SMC and local manager of the school, Father Bovis Matthew, Honorable Chief Guest of the Day, RMP, NK Premachandran Sir, Principal, Madam Susan Koshi, Vice Chairman of SMC, KM Matthew Sir, teachers and dear friends. As stated by John F. Kennedy, when we express gratitude, we must not forget that the highest appreciation is not simply utter words, but live by them. And we St. Johnians always abide by the same. It's my privilege to propose the vote of thanks on this occasion. First, let me thank the esteemed chairman of SMC and local manager of the school, Reverend Father Bovis Matthew, for his guidance and gracious presence on this occasion. Thank you, Father. On behalf of the entire fraternity of this institution, I'd like to thank our Honorable Chief Guest, NK Premachandran Sir, Member of Parliament representing Kollam, who graced us with his presence in midst of his busiest schedule. Sir, we are extremely grateful to have you today. Now, I express my gratitude towards our school principal, Madam Susan Koshi, who always inspires us to come up with zeal and dedication and guides us to success with love and passion. A heartfelt thank you to our Vice Chairman of SMC, KM Matthew Sir, who always thinks for the best and things turn out to be the best. Thank you, sir, for your guidance and presence. Moving ahead, I express my sincere thanks to all the teachers of the school and all St. Johnians who came to witness this event. I also express my deepest sense of appreciation to all the newly elected post bearers and members of the school parliament. Thank you all. Thank you, Elizabeth, and I would like to thank all of you. Thank you.